to get a butter croissant of this specialty. So here is the butter, the croissant varieties is here, starting from $3.21. So it's so scrumptious. Pistachio croissant is also here. So, mushroom croissant. So let's try once if you like it. So wonderful spot again. ஸோ ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு வேணுங்கிறத நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். பட் கேஷ் இருக்கான்னு தெரில, இங்கே கேட்டு பார்க்கணும். மோஸ்ட்லி டு அக்செப்ட் கேஷ். ஸோ இது வெரைட்டி. ஸோ இது பன் பிரெட் அண்ட் கேக் வெரைட்டி. ஸோ பாருங்கள், என்ன பாருங்கள். So finally bought a wonderful packaged cube with a bill. Cash is accepted. So the authentic Moroccan feel is inside where we get inside. So there is the variety of lots of coffees is available. So just to show the glance alone. On another day I will try to take a full video if I visit KL Bacha Coffee. The coffee is damn inexpensive, but it's due to authentic. It was right here. See, lots of varieties available. So the coffee pod also available, I think. See, many, it's a huge type of coffees is available. So நிறைய வெரைட்டி இருக்குதுங்க இங்கே, எது வேணால் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ பாருங்க, the cup is also available. ஃப்ரெஷ்னஸ் ஃபீல் அப்படியே இருக்குது. அதான் இந்த பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டி அவர்கிட்ட. வண்டர்ஃபுல். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க, ஒரு விசிட் பண்ணுங்கள். $3.21 ஒரு croissant ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே சேம் ரேட்டு தான். ஸோ ப்ரெட்டு தான் $4.70 சம்திங்கு. croissant as usual ஒருத்தவங்க தான் சாப்பிட முடியும், ஸ்மால் சைஸாக தான் இருக்குது. பட் ப்ரெட்டு ஓகே, குட் எனஃப், 2 பேர் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது. ஓகே, ஐ ஹோப் என்ஜாய் த வியூ ஆஃப் பேச்சா காஃபி. நம்ம அப்படியே போக வேண்டியதான். சீபீச் சைடு இங்கே முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ சார்ஜ் பாயிண்ட் போட்டுட்டு பொறுமையாக நம்ம அப்படியே போக வேண்டியதான்.